ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു HayazWorld. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ന്യൂ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹയ ബേബിയുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വ്ളോഗാണ് നമ്മൾ ഇന്നിട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കൊറോണ കാരണം കൂടുതൽ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫുഡ്, കേക്ക് കട്ടിങ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനാണ് നമ്മുടെ ഹയ ബേബിയുടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാം. നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഒരു ടിക്ടോക്ക് ഫ്രണ്ട് ഹയ ബേബിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വരച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹയാസ് വേൾഡ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പലയുടെ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മുടെ ഹയ ബേബിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടേത് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത്. അപ്പോൾ അത് ആ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക് മോഡൽസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. നമ്മുടെ ബലൂൺസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ടിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ഹയ ബേബി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് കേക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. 4 കേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മിഠായിയൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.